Aí quando acende a luz. Ah, valeu. Se você achar que não tem essa play, eu acho que não tem ninguém. Talvez você pergunte. Hello, good morning. Welcome, and we are very pleased to be hosting this event for you. And I will start calling the members of the desk. Professor Matofu. The Vice Coordinator of the Graduate Program of the Mathematics Department, Professor Emerson Ferreira. He's our chief of the Mathematics Department. Professor Ricardo, Director of the Institute of Exact Sciences. And Professor Maria Emilia, the Dean of Research and Innovation at UnB. Thank you for your presence. We will start by standing up. I think we have everybody in the audience understands Portuguese or quite something near to Portuguese, so I think we can continue the opening in Portuguese. No? No. So let's continue in English. First, we will stand up to our national anthem. I ask you all to stand up. Marco, pode mandar. Deixa eu ver, ele deve estar... Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra
vida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, ó salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que os tempos estrelado. E digam verde louro dessa fórmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Thank you. It's a big anthem. Happily, we can sing it again with pride. So let's start. We're a little bit late, but not so much. So let's start. But first, I would like to welcome to University of Brasilia in Brasilia. A brief presentation of mathematics departments. A brief presentation of our mathematics departments, which last year made its 60th anniversary. So we are here, as you know. And Brasilia, who doesn't know Brasilia, we recommend you touring around. At the desk, registration desk, there is a little map if you want to take. You'll see this airplane-shaped city with these beautiful buildings, geometrical buildings, and these tiles. We usually use these Atlas Vulcan tiles in our congress, which is it's a patrimony and heritage from Brasilia. The University of Brasilia also was built almost at the same time with the city. It's one of the top 10 universities of Brazil. The Department of Mathematics is around there. You will get to know the department because some of the activities of the workshop will be there. The plenaries mostly will be here, but the thematic sessions and other stuff at here's the entrance of the mathematics department, our sites, information of our graduate program. And the summer school is an event as most as old as the department. The summer school is in its 51st edition, and inside the summer school, we some years ago we started doing these workshops, which when I got to the department, it's already there. So it's funny to think that there wasn't, because I'm 13 years in the department, and every year we make this activity where all the areas of the department get together to invite you so we can make this exchange. This time we have about 200 participants, about 50 lectures, 8 plenary lectures, 10 mini courses, counting with the mini courses that are also happening during the summer school, and 8 thematic sessions of many areas.
And finally, I would like to thank you, the coordinators of each thematic sessions. They are there. The coordinator of the workshop together with me, William. I invited him to be over there, but he preferred to be there. Our colleagues that helped us a lot during Igor, I haven't seen him here. Luciana also helped us a lot. Our monitors, students who are helping us. Everyone you see with this shirt, you can ask for help. They are here, they are outside. They are our students, they are helping us a lot. I would like to thank also the IE, Institute of Exact Science, the Mathematics Department, also the postgraduate program of a Mathematics Department. Also, without them, this wouldn't be happening, because the financing this year was a bit harsh. The change from last year to this year, the many funding agencies simply didn't have money for events. So we got 2 fundings from CNPq and NCT, and that's it. CAPES and our local agency didn't have even programs for events, but with the help of the departments, and of course, you came to the event, we were able to make it. So I hope you enjoy your stay in Brasilia. Let me just, as I'm telling about enjoying, just recall that we have a conference dinner, which is Monday to Wednesday. And it's an opt-in. It's a Brazilian steakhouse near the hotel sector. And if you are interested in participating, please go in the site and fill this form, so we have the notion of how many are going and can book some tables. Okay. And also there will be an event photo, which will be the day after. Everybody hangover. But no, it will be in the afternoon during the coffee break. So everybody will be okay. And Thursday, during the coffee break, we will take the event photo. This coffee break happens, the afternoon coffee break happens in the mathematics department. So we will call you there and take a photo. Okay? So that's it. Enjoy your stay. Now I would like to invite the table to talk, starting with Professor Emerson. Thank you. Okay, good morning. I'm the head of department, and I would like to say something, not only this edition, but about the history of the workshop. I can see Carlos Alberto here, and I start to think something. But first of all, I would like to thank the organizers, Lucas and William, for this good job. I organized this event, I think, 2019. I know it's very difficult to organize, because there are eight areas, different areas. I think currently it's the most important event of our department. I think it's, and I think this is the 50th edition, but it's the 5th international edition. And it was a decision of Professor Carlos Alberto, I think in 2019, to do this step, to make the workshop an international event. And I think it was a very important step in this process of internationalization of our department. So I would like also to thank Professor Carlos Alberto for this decision. I also would like to thank the section organizers and all the students who are helping the organizers.
I know it's a hard work. And I think this edition, I think it's the fifth edition. We had 2 face-to-face edition and 2 online edition. And this edition, I think it's special because now we start to mix these 2 ways of talks. We will have face-to-face talks and online talks, and I think it's a very special moment. And I think this is the future of all of events and the future of our workshop. And I think it's a very special moment. And I also would like to say that this edition is special because the algebra section will be special because we will celebrate the Pavel Zalewski 60th birthday. So it will be a special section to celebrate his birthday, 60th birthday. And how can I say, Professor Zalewski, it's a friend, but it's also a well-known research all over the world. And he's a titular professor of University of Brasilia. I don't know how to explain what is titular in English, but it's titular professor in the university, and he is the membership of Science Academy, Brazilian Science Academy, so it's a very important professor for us. And I think this recognition is very important because, yes, he has make a lot of contribution to our department. And he is well known because of his research in profinite group. It's because of your book. He has a book, a well-known book in this area, so congratulations. I don't know if Pavel is here. Congratulations for our birthday. And thank you for your contribution to our department and for the mathematics in Brazil. I think it's, yes. So maybe I think we will have a birthday cake at the event, but I think it will be only for those who attend algebra section. So, and I would like to thank Professor Sheila to organize this special section. Sheila is here, and yes, thank you, Sheila. And that's it. I hope that we have a productive event, a wonderful week, and thank you for your attention. Good morning, everyone. Welcome to the 15th summer workshop, and I'll be very brief. And well, as the graduate program is one of the sponsors of this event, so I would like to say some words about our graduate program in Matemática that was founded in 1962 and almost a little bit more than 60 years. And nowadays we have a master's degree and doctoral degree, and we are very proud of our faculty because they work hard and they maintain the highest national grade level for our course. That means CAPES Conceito 7. And about these subjects, the present event is very important because this workshop is, by excellence, a place for discussion, for collaboration, scientific collaboration,
and the exchange of new idea and a lot of mathematics. So that makes us very proud of this event too. And I would like, so this is good time to thank the direction of the university, here represented by Professor Maria Emilia. And we also thank financial support from CNPq and CAPES INCT. And I would like to thank also the coordinator of the event, Professor Lucas, Professor William. And I believe, the department believes that we should have a very productive days. So I welcome you again, and thank you very much, and I wish you all a great day, okay? See you there. Thank you. Good morning, teacher, student, Lucas, Professor Maria Emilia, Matufo, Emerson, speak em português. Bom, primeiramente, sejam todos bem-vindos, também estudantes. É uma honra hoje recebê-los aqui, como Instituto de Ciências Exatas. Vermos uma organização de um evento tão grandioso como essa sendo realizada, em tempos tão difíceis, professor Lucas, nos orgulha muito e vermos professores engajados no departamento de matemática, em busca sempre da excelência e buscando sempre respeitando, o nosso tempo, a nossa causa sempre maior, que é a academia. Então hoje nos orgulha muito estarmos recebendo todos vocês do Brasil, fora de Brasil, amigos e colegas que revemos desses encontros. É uma honra muito grande. E dizer que esses eventos que nós hoje trazemos aqui trazem histórias, Então, não só nesse workshop, no verão também, que nós estamos realizando. Lá atrás, em 2005, eu fiz parte desse verão, onde que o professor Carlos Alberto era nosso professor carrasco na época, e mostra que 18 anos atrás estávamos aqui, professor Carlos? O senhor ainda não era professor do departamento, ainda estava chegando, e os professores, como a professora Ket, Chang, já estavam aqui brilhantando esse departamento. Então, mostra toda a nossa responsabilidade, professora Maria Emilia, de conduzir a excelência que foi aqui apresentada e foi aqui consolidada com muito suor e até sangue, por tudo que foi passado aqui nessa universidade. Então, vermos hoje pessoas jovens, como o professor Lucas, o William, buscando essa excelência, dando continuidade, nos orgulha muito, e termos a casa ainda cheia, com muitos pesquisadores de nível nacional e internacional, é uma honra muito grande para nós. Então, desejamos a todos um maravilhoso e bom workshop e parabéns por essa excelência. Good morning to everybody. I will change my language to Portuguese too. Bom dia a todas e todos. É sempre muito bom, uma honra participar da abertura de eventos aqui no Departamento de Matemática, do qual eu me orgulho de participar. Esse é um evento, como já foi falado por várias pessoas, um dos eventos muito tradicionais desse departamento, que é tão tradicional e um dos mais importantes da Universidade de Brasília em termos de produtividade e história. Então, eu gostaria de saudar também, em nome da nossa reitora, a professora Márcia, em particular o Decanato de Pesquisa e Inovação tem feito esforços, como foi mencionado aqui também, nesses últimos anos, de muitas dificuldades orçamentárias e financeiras. Temos procurado lançar editais de apoio à pesquisa e fazer inúmeras gestões junto à nossa Fundação de Amparo para captar recursos, e a reitora está pessoalmente engajada junto aos nossos parlamentares no Congresso de captar recursos que sustentem as pesquisas na UnB.
O DPI tem feito esforços muito grandes na direção da inovação, mas, como eu sempre digo, né, a inovação depende da pesquisa básica e da geração de conhecimento dentro das universidades. Só para relembrar rapidamente, a nossa inovação é um pilar de 5 eixos, né, o tradicional, academia, governo e o setor privado, e nós temos ainda aqui na UnB mais 2 eixos, que são as tecnologias sociais e o meio ambiente. É assim que a nossa política de inovação está apoiada. De novo, como a inovação, um dos eixos é a pesquisa básica, né? Acho que a matemática é o pilar de todas as ciências, no sentido da ciência mais exata que a gente tem, mundos perfeitos, né? Então, apesar de hoje termos um ambiente mais favorável, mas a situação econômica e financeira e mesmo estrutural do Brasil é ainda muito delicada. Então, esse evento, né, que resistiu virtualmente, mas agora presencialmente, é muito bom estar aqui nessa volta, né? Eu gostaria de parabenizar, em nome do professor Lucas, a toda a organização do evento, a direção do Instituto de Ciências Exatas, a chefia do departamento, a coordenação do programa, por essa organização. Espero que esse evento seja muito frutífero. Dou as boas-vindas aos participantes que vêm de fora da UnB. Vocês se sintam acolhidos por nossa instituição. I would like to welcome the researchers and the students who come from other countries. I hope you enjoy our university. We are here for you, and I wish you have a very fruitful event. Thank you, and obrigada, e espero que vocês tenham uma ótima semana. So thank you all. I would like to thank you also. I was speaking Portuguese. It's easier to thank in our native language. Agradecer a FT pelo auditório e agradecer ao Marco, que foi um parceirão aí. Obrigado, Marco. And now we start the workshop. We start with the first plenary. I'll call the chair, Carlos Alberto. Thank you all.
Hello, good morning, everybody. Bom dia a todos. Well, it's a great pleasure to stay here to introduce Professor Pedro Bila from Universidade de Santiago de Chile, né? O SAT. Professor Pedro Bila has a long connection, a long time with Brazil, né, Professor? Professor Pedro Bila got his doctorate level at Unicamp, né, Universidade de Campinas, under the guidance of Professor Jairo Guedes de Figueiredo, in 1992, yeah, Pedro? About 30 years ago, yeah? And since then, Professor Pedro Bila advised master and doctor students, receives foreign researchers, including a lot of Brazilian researchers at USAT, Universidade de Santiago de Chile, including me. I stayed there in 2019. Professor Pedro Bila has published more than 75 papers in international journals, with about 35 collaborators. And the curious, Professor Pedro Bila, I counted that among these 35 collaborators, 17 are from Brazil, including me again. So it's a great pleasure for me to introduce Professor Pedro Bila for this open talk and this new edition. This is a 15th edition of the summer workshop of the University of Brasilia. The first one in a mixed way, mixed in the sense that we have talks like that in person, but we have online talks as well. So, Professor Pedro Bila, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Então, como eu já disse, o professor Pedro Bila tem uma longa relação de colaboração e de parceria com nós, pesquisadores matemáticos do Brasil. Somos pelo menos 17 que eu contei, que tem feito colaboração com você, E nessa longa história sua aqui no Brasil, eu arrisco a dizer que você é quase um brasileiro, Absorveu bem a nossa cultura, Então, é uma alegria ter você aqui para essa edição mista, do workshop, dessa 15ª edição. E mista no sentido de que nós teremos então palestras presenciais, e também online. Então, professor Pedro Bila, fique à vontade. The title of the talk is Some Sublinear Elliptic Equations, so feel free. I'm sorry, but my English is not so good. Então, vou falar português mesmo, Já que sou quase brasileiro, Bom, como é uma plenária, e tem gente de diversas áreas, eu não posso entrar em detalhes técnicos, Mas o que vou fazer é um pouco, sobretudo para as pessoas que não são da área e para as pessoas e os jovens, certos estudantes, que ainda não têm uma direção, que possam ver esta área como uma possibilidade. Então, bom, antes de começar, estava esquecendo de agradecer, Agradecer ao comitê organizador, certo? O William, que me ajudou muito na minha estadia aqui, Carlos Alberto, o Su,
Então, estou muito contente. Aqui já vou completar uma semana aqui. Estava trabalhando com Carlos Alberto. E parabenizar também a organização, que logo no início já se vê que é uma coisa boa, né? Bom, aí tem uma equação que se vê assim um pouco abstracta e feia, né? Mas uma versão simples dela, que depois vou escrever aí também. Deste jeito, certo? U de x igual a 0 na fronteira. Na fronteira de um domínio de omega é um domínio de Rn, como diz lá, né? E a priori P é maior que 1, né? O laplaciano, certo, é a suma desde I igual a 1 até N, que na graduação todo mundo viu, né? Esse é o laplaciano. Então, nos últimos 50 anos e um pouco mais, as pessoas desta área têm estudado esta equação com estas duas condições que são chamadas superlinear na origem, superlinear no infinito, certo? Esta é a forma geral e esta que está aqui é a situação particular. Então a ideia é encontrar uma solução positiva desta equação. Obviamente, esta equação tem muitas aplicações, digamos que não é minha área, seguramente Matofu vai dar algumas, não é? Mas só por brincar um pouco, por exemplo, suponham que o piso desta sala é plano, né? E pensemos no bordo aqui da sala, né? E paremos uma formiguinha por aqui, né? Vamos parar por aqui uma formiguinha. Então poderíamos calcular qual é a probabilidade que a formiguinha saia por essa porta, né? Certo? E isso se pode modelar. E a equação que aparece é laplaciano de U igual a 0, certo? E com condição de borde 0 em todo o borde da sala, menos na porta. Na porta é 1, porque aí é quando sai a probabilidade é 1. Né? Essa é uma das mais simples, né? Daí vai sendo cada vez mais sofisticado. Ok. Então, nossa ideia é falar desta equação e o que a gente esperaria é que, sendo, por exemplo, f uma função crescente, só com estas duas hipóteses você ter existência-solução. Você adoraria esse negócio? E podemos falar o seguinte, que isso é verdade quando ômega é um intervalo, então o laplaciano é U segunda, certo? E também quando ômega é um anel. Nestas duas situações, você pode mostrar existência-solução só com estas duas restrições. E para esta equação, só P é maior que 1. Né? Que em geral isso não acontece. Então, a maneira de abordar o problema, certo? É mostrando que esta equação, no caso de ômega ser um intervalo, ou um anel, como aqui, encontrar uma solução de equação é equivalente a encontrar um ponto fixo ou encontrar, digamos, a solução desta equação integral.
onde cai uma função de Green bem simples. Então, os pontos fixos deste operador passam a ser as soluções da equação. Porque o problema de encontrar uma solução para a equação como esta é equivalente a encontrar puntos fixos deste operador, certo? No caso de um intervalo ou de um anel, certo? E o cone que a gente usa são as funções contínuas, não negativas, se anulam na fronteira e côncava. As soluções são naturalmente côncavas, porque menos 1 segunda igual a uma função positiva, certo? Dá uma função côncava. Ok. Os teoremas que se utilizam, que vêm da teoria do grau topológico, são este que é bem abstracto e que precisa de estimativa a priori, que é o ingrediente principal, com condições superlineares na origem e no zero. Você, para implementar este teorema, tem que mostrar que as soluções estão dentro de uma bola, ou seja, se chama estimativa a priori, certo? E este outro teorema, que estou colocando aqui, ele en este momento se ve feio, mas geometricamente muito simples. Por exemplo, se você considera R2, certo? Considera a diagonal aqui. E se você, por exemplo, pega um R aqui, e a imagem, e suponha que você tem o gráfico de uma função contínua, tal que a imagem do R está abaixo da diagonal, certo? E tem um R0 maior, onde a imagem de R0 está acima da diagonal. Então, se a função é contínua, ela vai ter que cruzar a diagonal. Então, vai produzir um ponto fixo. Então, isto é verdade se você troca o intervalo zero infinito por um cone dentro de um espaço de Banach. Isso que está dizendo aí. Então, é um negócio que é o teorema do valor intermédio, só que a prova disso não é como a prova disto, né? É muito mais complexo, né? E nesse contexto, você pode mostrar, por exemplo, suponha que vamos voltar para esse operador. E suponha que queremos implementar, digamos, as condições do teorema. Então, uma questão básica, que uma função que está em C, esse C que está aqui, né? Uma função que está aí, contínua, que se anula na fronteira e côncava, certo? Uma função assim, um exercício simples mostra que u de t é maior ou igual que a norma L infinito, ou seja, supremo, certo, no intervalo completo, certo? Vezes uma constante, se alfa beta, o alfa e beta estão aqui, certo? Então, para t en alfa beta. As côncavas positivas, né? A solução vai estar nesse cono, né? Vai verificar tudo isso que está aí, vai ser côncava, e se é côncava é positiva, né? Se anula aqui e côncava. Não pode ir para baixo, né?
Bom, então, esta propriedade básica para funções côncavas e que se anulan na fronteira, certo? É fundamental. Por que fundamental? Porque você, usando a propriedade no infinito, por exemplo. Vamos brincar no infinito. Então, você tem que, por exemplo, esto, en un ponto, es menor o igual que a norma, né? A norma de phi. A norma de phi de u. Mayor o igual. Se ve feio aí, né? Vou escrever aqui, isso já não existe. Vou escrever acá. Norma phi de u infinito mayor o igual que uma constante. Mayor o igual que psi de u en t, certo? E agora, usando a propriedade, se tivesse uma lousa maior, faria para você, usando esta propriedade e esta propriedade de aqui, você consigue facilmente mostrar que esto es mayor o igual que uma certa, fica aqui, f de uma constante norma de u infinito sobre norma u infinito por uma constante aqui, e aqui você coloca norma u infinito. Eso es fácil verificar usando esta propiedade de aqui. Mas usando A2, esto va para infinito. Entonces esta constante, si esto va para infinito, sin importar cuán pequeña sea esta constante, para norma de u igual R0, ¿era R0 o? Bueno, para norma infinito de u igual R0, con R0 grande, esto va a ser mayor que 1. Então você vai mostrar uma das propriedades do teorema esse que mostrei para vocês, certo? Vai provar esta, né? E a outra é mais fácil porque se a gente volta para cá, volta para cá. Aqui você limita por cima com a norma infinito de u. F é crescente. Então aí fica muito simples provar a propriedade A1 quando está limitando para cima, né? Para implementar a outra parte do teorema de ponto fixo em cone. Então, no fundo, em resumo, esta é a propriedade que permite mostrar as hipóteses do teorema em cones. Esta é a propriedade. Agora, quando você poderia pensar fazer uma coisa similar num domínio de Rn usando a função de Green, sim? Esse, bom, no caso, esta... boa pergunta, né? Boa pergunta. Claro. Este d de tau, no caso o intervalo, é 1. Né? D de tau é 1, no caso do intervalo. Ou seja, você, quando tem menos 1 segunda, você integra 2 vezes e ele não aparece. Agora, quando você está em um anel, quando vai integrar, aí aparece um peso, mas esse peso é extremamente bonzinho, é contínuo e é limitado por cima e por baixo por uma constante. Então ele não oferece nenhum problema, né? Estamos na situação de um intervalo e um anel, que é a situação simples, né? Então, quando, por exemplo, no caso do laplaciano em um domínio qualquer, você tem uma expressão desta com uma função de Green
certo? E um domínio omega aqui. E a função, mas, nesse caso, você não pode descer como desce aqui, né? Não tem essa concavidade limpa, né? A função é, o fato do laplaciano de u ser menor que zero não te dice que tem essa propriedade tão bonita como esta, né? Então, agora, faz muitos anos, desde muitos anos até aqui, eu, junto com outros colaboradores, tentamos fazer essa ideia do mesmo jeito. Ou seja, em uma bola, por exemplo, implementar essa ideia. Aqui não tem concavidade das funções que verificam isto. Então, não pode fazer um truque como este. Então, o que a gente fez? As hipóteses são as mesmas, né? Que f de xu sobre u tende a infinito quando u tende a infinito, e f de xu sobre u tende a zero quando u tende a zero. E se você quiser colocar aqui, pensar em uma potência, pode colocar como a que eu coloquei no início. Então, a ideia é atacar um problema como este, usando o mesmo resultado de ponto fixo em cones, né? O sea, por ejemplo, tentar probar que o operador de punto fixo, ¿no?, verifica esto para norma de u igual un R0, ¿cierto? Y norma de phi de u. Teorema del valor intermedio, ¿no? Para norma de u igual R, con R0 mayor que R, ¿no? Então, você tem um ponto fixo aí no meio. Esto você tem que verificar em um cone. Agora, tem vários detalhes que eu não tenho falado. Por exemplo, você tem que provar que o operador é compacto, certo? Tem que provar várias coisas. Ok. Então, a ideia é tentar implementar esta ideia ou também tentar usar Krasnow-Selke. Então, Cuando a gente descubrió este resultado que yo estoy expondo, no percibió en ese momento que podía tener una connotación así tan general como yo voy a colocar. Entonces, vamos lá. Estas são as hipóteses, a mesma, né? Zero no zero, no infinito é infinito, mas aqui estou falando desta hipótese só em um pedacinho da bola, certo? Vou ver aqui mesmo na hora. Aqui tem a bola, certo? Então, só um pedacinho. Só um pedacinho da bola você está colocando essa hipótese de superlinearidade. Fora não está colocando restrição. Agora, para implementar nossa técnica, a gente paga um preço. E o preço é que a função f tem um comportamento assintótico no infinito do tipo phi de t, certo? Y donde phi de t verifica esta expresión integral, ¿cierto? Con a de n igual a ese valor que está ahí, que es llamado exponente de Serrin. Entonces, y esta propiedad también, a gente precisa para módulos de x pequeños, ¿cierto? ¿Oi?
Como não entendi? Este é uma, aqui falta o X, né? XT, né? Sorry, falta o XT aqui. Falta módulo de X, módulo de X, vírgula, né? Sempre tem um detalhe aqui. E eu corrigi várias vezes, né? Corrigi várias vezes, mas igual sempre tem que ter alguma... E não uma, né? Vai aparecer mais. Então, você precisa da propriedade para tal grande, não precisa para todo tal, e para módulo de X pequeno. Então, com essas hipóteses, a equação tem uma solução positiva. Então, aqui só vou mostrar como vai evoluindo esta equação, digamos, transformándose em outras equações, para poder usar esta técnica, né? Aqui não pode usar porque você não tem a concavidade da U neste intervalo. Então, o que você faz? Faz uma mudança de variáveis, certo? Esta tem a graça de desprender-se do termo com derivada na forma do Laplaciano, né? Então, com esta mudança de variável, você cai nesta equação de acá, aí falta uma vírgula aqui, né? Cai nesta equação com este peso aqui. Agora, em todo infinito. Agora, o fato de esta segunda ser igual a esto positivo, você já está com uma função côncava, né? Z é uma função côncava. E você não pode usar uma propriedade como a que eu mostrei aqui, mas tem outra propriedade, digamos, técnica, que você, no meio das contas que são bem sofisticadas, você usa a concavidade da Z. Então, aí está o operador, ou seja, se você tem uma solução desta equação, então ela verifica esta equação integral, e aí os pontos fixos deste operador, então, são as soluções da equação. E o operador está definido nas funções contínuas, limitadas, certo? E trabalha no cone das funções não negativas. Suficiente trabalhar aí. E então aí, neste contexto, você prova existência de solução. Agora, mostrar esta propriedade é bem sofisticado, digamos, não é como para mostrar aqui, digamos, porque é muito técnico, mas dá para fazer. O que eu acho mais interessante de mostrar aqui, certo, é que você pode considerar este exemplo, certo? Pode considerar este exemplo. Pode inventar muitos outros exemplos, né? Mas eu escolhi este simples, certo? A de x sempre positivo e b de x zero neste pedaço, né? É um pedaço fora da bola de centro ρ. Então, este pedaço aqui não incomoda perto da origem, porque é zero a função aí, não incomoda. Ele sobrevive só fora da bola de centro ρ, da bola de centro zero e radio ρ. Só sobrevive fora dessa bola. Então, quer dizer que se verifica nas hipóteses. O preço que você paga é que esse P que está aí está abaixo do exponente de CR, né? Esse é o preço que você paga, né? Pero que é liberado, que pode ser qualquer valor maior que 1. E quando você está em um domínio limitado, ou em um domínio que não é bola nem intervalo, você, para avançar na teoria, precisa restrição no quê? Em geral, que seja limitado por o exponente crítico, né? E aqui está liberado. Então, esta não encaixa para usar método variacional, por exemplo, certo? Então, e isso foi o mais
interesante. Agora, ese ejemplo puede ser encontrado en este artigo que hicimos con Cecilio, con Claudio Cuevas de Recife, con Jacqueline de aquí, ¿no? Y a gente, aproveitando a experiencia de Jacqueline en las escalas temporales, ¿no? A gente fez uma versão unificada que contém o caso contínuo e o caso discreto, né? Em uma só versão. Então, claro, a parte de implementar o discreto, aí eu não entendia muito, né? O sea, consegui entender um pouco, né? Mas aí a gente não tinha estes exemplos deste tipo. Estes exemplos assim, a gente implementou primeiro para sistema com Patrício Cerda da USACH, com Marco Aurélio de Campina Grande. E aí nós, o sistema, colocamos hipóteses perto da origem, certo? E fora longe da origem ficam liberados. Inclusive você pode colocar exponenciais aí. Não, coisas realmente que não... E mais recentemente fizemos um sistema também, com Patrício, com Rodrigo Clemente de Recife, Diego Ferraz de Natal, né? Fizemos... E aí há resultado curioso, né? Eu vou mostrar para você. Que a gente mostrou que se você considera o biharmônico, ou seja, 2 vezes operador laplaciano, igual a f de u ou f de xu. Então, com as condições de Navier, né? U igual laplaciano u igual 0 na fronteira, u maior que 0. A gente, omega uma bola, né? Omega uma bola. Curiosamente, esta ecuação na bola se comporta igual como laplaciano no intervalo e no anel, né? Ou seja, só com a hipótese de superlineariano infinito e superlineariano 0, no intervalo e no anel a gente conseguiu solução facilmente, né? Usando Krasnow-Selke. Aqui, numa bola, sem restrições de subcriticalidade, a gente provou existência. E é mágico, né? Porque estes problemas sempre também colocam um exponente crítico, né? Mas a gente conseguiu assim com as hipóteses A1 e A2, né? Que são fáceis de escrever, né? Que f de xu, certo? Sobre u vai para infinito quando u vai para infinito, certo? E vai para 0 quando u vai para 0. Certo? Com estas 2 hipóteses, mostramos de que este problema tem solução. E isso está no artigo que a gente publicou, que está agora recentemente, né? Ok. Então, agora vamos deixar o intervalo, o anel, certo? E vamos a ir para um domínio geral, certo? Vamos a ir para um domínio geral. E você, então, quer encontrar na linha de ponto fixo, quer encontrar uma solução para este problema. Na verdade, vou colocar, para os que não me entendem português, né? Coloco aí em inglês.
tem uma técnica que foi implementada por Guidas Sprock e no ano 81, né? E a técnica consiste... A ideia é usar o teorema de Craig-Nocel, que é esse feio que eu mostrei, né? Mas todo isso é muito técnico, mas o essencial para poder aplicar esse teorema é você mostrar que o problema tem estimativa a priori, certo? Depois o negócio é conta nomás. A estimativa a priori é relevante. E que é estimativa a priori? Mostrar que as soluções da equação estão dentro de uma bola, com raio universal, né? Você não pode mudar o raio da bola. As soluções estão aí, dentro de uma bola. Então, em que consiste a técnica que implementou Guidas Sprock? Ele vai supor de que não tem estimativa a priori. Então, tem uma sequência de soluções que vai para infinito, né? Normaliza essa sequência, certo? E ele mostra que em compactos que vão crescendo, essa sequência converge a uma função, certo? Converge a uma função em todo Rn, certo? E essa função em todo Rn é solução desta equação. Este é um resultado tipo Liouville, digamos, que se você tem uma solução de classe C2, certo? Verificando esta expressão de acá, com P menor que N más 2 sobre menos 2, então necessariamente tem que ser zero. Mas o limite que você encontra é diferente de zero, e aí é a contradição. Então, esta técnica você pode implementar em diversos problemas, né? Você precisa da geometria, né? Que sea superlinear no zero problema, superlinear no infinito, para que esse teorema de Craig-Nocel que sea estándar. Então, se você tem estimativa a priori, você vai poder implementar o teorema e vai ter solução. Então, qual é a dificuldade maior? A dificuldade maior está em ter um resultado para o problema tipo Liouville, né? Ou seja, que se você tem uma solução no Rn desta equação, então necessariamente é nula, ou seja, não tem solução, não trivial. Então, e isso é difícil, né? Porque você pode implementar a técnica e chega num problema em todo Rn, e agora, como mostro que este negócio só tem a solução zero, né? Porque se não consigo fazer isso, todo o trabalho que eu fiz não serve de nada, né? Então esta é uma linha, certo? Agora, o resultado que eu mostrei antes é um resultado optimal. Optimal no sentido de que eu estou dizendo que o problema, usando o resultado tipo Liouville, a gente mostra de que esta equação tem uma solução para P menor que 2 estrela menos 1, certo? Omega é um domínio limitado. Então, você mostrou que tem solução para P menor estricto que este exponente crítico, e aqui você está dizendo que o resultado de Pau-Llave, acho que é do ano 64, 63, pero por aí. Ele mostrou de que esta equação, quando omega é estritamente estrelado, por exemplo, uma bola, certo? Então ele mostrou que para esses conjuntos, se P é maior ou igual que 2 estrelas menos 1, esta equação não tem solução. E o anterior tem solução para P menor que esse número. Então, esto dice que el resultado anterior es optimal, ¿cierto? Fica claro eso. Ok. Eu queria dizer mais uma coisa, mas não esqueci. Ok. Outro enfoque para estudar este tipo de problemas é o método variacional.
O resultado pioneiro foi de Ambrosetti e Rabinowitz no ano 73, donde dentro dos teoremas importantes que ele considerou foi o teorema do passo da montanha, certo? Então, com estas hipóteses de aqui, certo? É subcrítico, se a não linearidade tem um crescimento subcrítico, ou seja, está por baixo de uma coisa como esta, e verifica esta condição, certo? Mais esta condição que é f de u sobre u va para zero, quando u va para zero, certo? Com essa, a gente chama, por exemplo, que f de u sobre u va para zero é parte das condições geométricas do teorema, né? E esta hipótese daqui é a que dá a compacidade no problema. ¿En qué consiste un método variacional, cierto? ¿En qué consiste un método variacional? Un método variacional consiste en mostrar, primero você pode mostrar que as soluções da equação são pontos críticos de um funcional. Definir um espaço de Sobolev. Definir um espaço de Hilbert, se você quiser. Este F é a primitiva da F pequena. Então, este funcional está definido em um espaço de Sobolev. No fundo, este Sobolev son a su, tal que o gradiente de U, o sea, son a su en L2, tal que o gradiente de U também está en L2. Só que no sentido das distribuições. Então, que é o maravilhoso do negócio? Que os pontos críticos deste funcional, de aqui, são as soluções em um sentido fraco da equação que eu coloquei no início, né? Não sei se eu chego lá facilmente. Essa, né? Bom, essa pode ser, mas a mais geral que eu coloquei, esta, né? Dado um domínio mega limitado, as soluções fracas desta equação, eu não vou precisar, mas só dizer que a solução desta equação, em sentido fraco, são os pontos críticos deste funcional. Certo? Então você vai atrás dos pontos críticos. E se voltando para essas condições, aqui. Então, esta condição que f de u sobre u vai para zero quando u vai para zero, produz uma geometria perto da origem. Esto permite que o funcional esteja bem definido e seja de classe C1. E esta propriedade tem duas consequências. Uma consequência é que fornece compacidade neste funcional de aqui, certo? Produz uma certa compacidade. Por exemplo, quando você está em dimensão finita, certo? Todos que fizemos curso de graduação, a bola é compacta, certo? Então, sempre uma função alcança um máximo e um mínimo na bola, né? Quando é contínua. Em dimensão infinita, isso já não é verdade. Então, a falta de compacidade do funcional, de repente a gente coloca o Ambrosetti e Rabinowitz, né? Eles ganharam compacidade do problema com esta propriedade. Ok. Bom, vou ir mais rápido agora. Tem um resultado de 2008
de Olimpio y Marco Aurelio, donde eles se esforçaram. Parece que tinha gente que não gostava muito de Ambrosetti e Rabino, né? Porque sempre queriam tirar essa condição, né? Então, uma luta assim, não, eu provo sem Ambrosetti e Rabino, né? Então, Marco Aurelio está dentro dessa turma. Okay. E aí estão as hipóteses que ele colocou, certo? Aí estão as contribuições, digamos, para o Laplaciano que a gente fez, certo? E também um trabalho de Liu. Também García Melián com Leonelo e Humberto Ramos também mostraram existencia-solución, donde esto no verifica Ambrosetti y Rabino, y para eso eles usaron una propiedad parecida a la que a gente mostró antes, ¿no? Que es de variación regular o asintótico, ¿no? Entonces, olha, a gente si considera esta ecuación que hoy ya mostré antes, a gente mostró solución para P menor que 2 estrella menos 1. ¿Cierto? O mostré resultados que demuestran eso. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Lo que queremos hacer ahora es mostrar que si você perturba esta no linearidad de que es superlinear no infinito y superlinear no cero, ¿cierto? Si você perturba, acontecen cosas, ¿no? Acontecen cosas. Por ejemplo, si P es exactamente o crítico, ¿no? Y você perturba, como está ahí, ¿no? Por lambda U. Primero, si alguien dice para você que para P mayor o igual que 2 estrellas menos 1, o problema no tiene solución, você dice, cualquier cosa que tenga un crecimiento de ese tipo, no va a tener solución. Entonces, estos dos grandes matemáticos, ¿cierto? En los años 83 mostraron que con una perturbación de tipo lambda U y lambda entre 0 y lambda 1 y n mayor o igual que... Você ve que ese problema para lambda mayor que lambda 1 claramente no tiene solución, ¿eh? Solo multiplicar por phi1 para los que son edepistas, ¿no? Y no caso n igual a 3, el resultado es un poquito diferente. La solución está entre un lambda 0 positivo y lambda 1. Entonces les mostraron de que este problema perturbado, no caso crítico, tiene solución. Y ahí les usaron el teorema del paso da montaña para encontrar un nivel crítico, mostraron que ese nivel crítico está en el sector de compacidades, ¿cierto? Y etcétera. Entonces, posteriormente, 94, Ambrosetti y Brecis, los mismos, más Cerami, Cerami, ¿cierto? Eles perturbaron por una función cóncava, ¿no? Y obtuvieron la existencia de un lambda grande, tal que si lambda es menor que lambda grande, tiene no mínimo 2, el lambda igual lambda grande tiene no mínimo 1, y acima de 2 lambda grande no tiene. Ese fue el resultado que mostraron para esta ecuación. Entonces, una vez conversando con De Jairo, ¿cierto? Y Jean-Pierre Gossès, ahí a gente se preguntó, ¿y qué acontece si estos si você coloca coeficientes variáveis? ¿Qué acontece si você coloca coeficientes variáveis? Y ahí a gente comenzó, primero, a gente fez este resultado en un contexto mucho más geral. Olha,
voy a aprovechar, digamos, ya que está un hombre de Jairo Figueiredo ahí, de decir de que quien trouxe estas ecuações para o Brasil foi ele. Ele trouxe para cá, né? E fez uma escola, né? E ele participou da criação deste departamento de matemática. Então, realmente me emociona, digamos, falar dele, porque ele fez muito, digamos, por nós, certo? E por mim. Então, um pequeno homenagem, né? De fato, a gente trabalhou até antes da pandemia, né? Depois da pandemia já o negócio já mudou, né? Mudou e agora já não estamos fazendo nossas reuniões que fazíamos todos os anos. Bom, o primeiro resultado é com os dois podendo mudar de sinal, mas tem que ter uma parte positiva e uma parte positiva em comum, mas não necessariamente limitados os coeficientes. Aí você consegue duas soluções para lambda pequeno e não existência para lambda grande, e no meio não tem muito mais para dizer. Mas a gente usou o método variacional, certo? E em um contexto bem mais geral e ficou um bom resultado. E depois a gente quis obter o mesmo resultado de Ambrosetti, Bresci e Cerami, com coeficientes variáveis. Então, aí, o A de x tem que ser maior ou igual a zero. Vou voltar acá. O A de x maior ou igual a zero. Estes dois, este pode mudar de sinal. Você precisa que esta família de não linearidade seja ordenada no parâmetro lambda, para usar princípios do máximo, essas coisas. Então, por isso que a de x tem que ser maior ou igual a zero. Então, nas mesmas condições de Ambrosetti, Bresci e Cerami, e a gente fez também um contexto bem mais geral, que inclui outras não linearidades, certo? Mas eu quis colocar estes exemplos simples aqui. Então, a diferença com o trabalho anterior é que estes têm Então, a típica pergunta é, e o P laplaciano como está na história, né? E aí a gente, no 2009, fez um resultado parecido aos anteriores para o P laplaciano, né? Parecido ao do 2006, com multiplicidade global, né? O sea, no parâmetro. Ok. Acho que estou a uns 5 minutos, uma coisa assim, né? Tá certo. Bom, no espírito do Bresci-Nirenberg, certo? O Bresci-Nirenberg fez esta perturbação, certo? E nós fizemos outra perturbação. Nós perturbamos aqui, porque este PDR é o 2 estrelas mais uma perturbação. Se este número, o sea, se esta função se tira daqui, fica a equação com exponente crítico e sabemos que não tem solução. Então a gente perturba com isso. Agora, que é por dizer de alguma maneira, o extraordinário deste negócio? É que, se você considera esta equação a mesma de sempre, 7 menos laplaciano de U igual U potência P, vou colocar aqui 2 estrelas menos 1, se vocês me permitem.
se você considera, a gente falou, certo, que não tem solução. Então, aí você está perturbando por uma função aqui. Suponha que perturba por uma função. F de R maior ou igual a 0. Você também sabe que para constantes maiores que 2 estrelas, o problema também não tem solução. Isso que disse Poyal. Mas aqui você está perturbando por uma função positiva. Então, é raro, certo, que se para expoentes constantes o problema não tem solução, pelo resultado apoiado, quando ter funções que não são constantes e acima do crítico e que o problema tenha solução. É surpreendente. É surpreendente, surpreendeu até a gente, né? E, bom, vou fazer propaganda, né? Na palestra de João Marcos, amanhã, ele vai considerar um trabalho onde a gente perturba o crítico em dimensão 2, né? O expoente. Então ele vai um resultado mais ou menos nesta direção, certo? Pero em dimensão 2. É um trabalho com Bernard também. Então, o resultado, o sea, a chave para chegar ao resultado de existência é mostrar que este supremo é finito, né? Porque se você mostra que este sistema, o sea, que este supremo é finito, você vai ter a imersão. E aí vai definir um funcional e vai mostrar a geometria, certo? E na mesma ideia de Bressin-Nirenberg, mostrar que o nível crítico está na parte com capacidade, né? E aí vai ter uma solução. E, bom, aí tem uns resultados, digamos, que estão inclusos neste artigo, mais popular. Vou só falar de que no RN, por exemplo, se você considera menos laplaciano de U igual U potência P, o resultado tipo Liouville que mostrei antes diz que a única solução é 0, né? Então, para você recuperar resultados como que a gente mostrou aqui, você precisa colocar um coeficiente aqui. E o primeiro trabalho no RN, colocando um coeficiente bem geral aqui, foi de Precis e Camin, 92. Então, nós, usando o comportamento deste problema, que na origem se comporta como Precis-Camin, essa solução a gente recuperou. A que obteve. Precis-Camin não tem aqui e não tem aí, né? Mas a gente recuperou igual a solução, mostrando que perto da origem este problema se comporta como se esse não tivesse, como se esse não tivesse. E depois, a partir dessa solução, a gente construi uma segunda solução, certo? Então, aí tem mais detalhes. Eu pensei que ia demorar muito menos. Muito obrigado pela atenção. Bem, obrigado, Pedro. Você nos presenteou, né, com essa sua palestra que trouxe de uma maneira, acho que bem tranquila, né, bastante suave, né, para um público realmente assim que não é especializado. Espero, mas, né? mas trouxe essa evolução, né, que você mostrou para a gente, né, usando um problema modelo, né, e que a gente conseguiu entender as diferentes técnicas, né, passando pelas técnicas topológicas de ponto fixo, assim por diante, né? Depois entrando na técnica variacional, né, exibindo várias contribuições ao longo dessa evolução do problema, né,
E não foi só exibindo os outros, né? Também mostrando que você também fez parte dessa evolução, né? Contribuindo com a literatura em problemas e técnicas importantes, né? Então, obrigado a você. Bem, temos espaço aqui para umas 2 perguntas, até porque o William e o Lucas estão me pressionando aqui, né? 15 minutos, né? A gente tira um pouco do cafezinho, estende um pouco a palestra do professor Lucas, né? E aí vamos, né? Bem, mas então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação? Se sim, eu levo o microfone até vocês. Obrigado. Pedro, uma pergunta. Naquele resultado que você mencionou, em que você perturba por um lambda, e aí você passa a ter existência, foi isso que eu entendi, Sim, né? sim. Tem uma análise do que acontece quando o lambda vai para zero, eu acho? Ou seja, quando você some a linearidade, ou seja, essa sequência de soluções que aparecem, como é que elas desaparecem, né? Essa é a O que pergunta. acontece quando lambda tende a zero? Isso. Bom, o problema, quando lambda tende a zero, converge ao problema crítico, que notem que a única solução é zero. Então, intuitivamente, tem que ser zero. Tem que ser, certo. Não tenho uma demonstração neste momento, mas porque ela converge ao crítico, né? Então, seria raro ter uma solução no limite, né? O sea, a gente poderia talvez ter alguma, no caso n maior ou igual a 4, mostrar que a norma tende a zero quando lambda tende a zero, né? Talvez isso poderia, isso talvez poderia ser verdade. A minha analogia é com o problema de AMAB na geometria, que também tem uma análise assim, Claro. expoente subcrítico, aí você passa o limite, mas aí você acha uma coisa interessante ainda assim. Então foi essa a pergunta. Mas tá bom. Obrigado. Obrigado, professor. Mais alguma pergunta, observação? Why do we need positive solutions? That's one question. And the second one, if you don't assume positive solution, what happens to all the theorems, to all the results? If you don't look for the positive solution, just Sí. Nodal solution. Sí, digamos, não é minha área de trabalho, né? Mas tem um grupo grande que trabalha só em nodais, né? E aí pode ter muitas soluções, né? Mas positivas, 2, no mínimo, 2 para o problema côncavo-convexo, né? Porque para o problema U potência P, você espera só uma solução, né? E de fato tem algum resultado de unicidade, com situações bem especiais. Então aí espera uma positiva, certo? E, por exemplo, eu coloquei minha não linearidade, f de u sobre u tende a zero, quando u tende a zero, ela está abaixo do primeiro autovalor do Laplaciano, né? Está abaixo do primeiro autovalor. E quando você diz f de u sobre u tende a infinito, quando u tende a infinito, você está acima de todos os autovalores, né? Então, se a gente vai para, suponha que perto do zero cruza 2 autovalores e no infinito cruza outros 2 autovalores diferentes. Autovalor lambda K e lambda M. Em situações assim mais simples, dimensão 1, por exemplo, você pode mostrar que existen M menos K soluções. E todas mudando de sinal. Uma muda uma vez, outra muda 2 vezes, outra 3 vezes. E quando o limite de f de u sobre u tende a infinito,
você consegue provar de que tem infinitas soluções. Por exemplo, se faz no intervalo, tem uma solução com um zero no meio. Depois tem outra solução com 2 zeros no meio. Depois tem outra com 3 zeros. E depois com todos os zeros que você quiser. Então, mas agora quando você vai atacar esse problema em um domínio de Rn, aí os resultados são mais modestos, né? Tem uma solução que tem um nodo, que tem 2 nodos, né? Mas não consegue assim, que tem com infinitas mudanças de sinal, que é uma conjetura, né? Pode ser verdade em um domínio geral de Rn, mas eu não vi uma prova disso. Também não é minha linha de trabalho, né? Mas isso é o que eu sei desse assunto. Hã? Gracias por la pregunta. Mais alguma pergunta? Bem, se não, vamos agradecer o professor Ebila mais uma vez, né? Eu que agradeço. Pessoal, então a gente tem um coffee break agora, aí a gente volta 20 minutos? 20 minutos vai dar o quê? 11h15? Então a gente volta 11h15 para a palestra do Lucas.
2020. He did his PhD at IMPA, advised by Fernando Codá, in March 2014. He was a postdoc at Imperial College of London at University of Warwick. He was an IAS fellow at Princeton in 2018 to 2019, and Warwick Zeeman lecturer in 2019 to 2020. His research is in geometric analysis in general and on the geometry of minimal submanifolds in particular. Today he will talk about systoles and diastoles of low-dimensional sphere. So on behalf of the organizers, I want to thank you for honoring us with your presence, and thank you very much. I'll give you the word. Okay. So thank you very much, Tarcísio, for the invitation, for the reception. It's a great pleasure for me to be here at the Universidade de Brasília. It's not my first time. When I was a student, I participated at the School of Geometry here. But I'm very happy to be back. And actually, this is, well, since March 2020, my first face-to-face congress that I'm participating in. So it's I'm very happy with this occasion. Okay, so this is the title of my talk. I think nobody needs to worry about the title. This is not a talk about medical issues. However, I think it's nice to begin with the medical meaning of those two strange words, systole and diastole. So, as you all know, the heart beats periodically, and the doctors distinguish between two moments of this movement. The moment of contraction and the moment of expansion. So the moment of contraction is called the systole, and the moment of expansion is called the diastole. Okay? And how this terminology entered in geometry? So it was an idea of Marcel Berger, a great geometer of the 20th century, to describe a certain geometric invariant that he was interested about as the systole of the shape. So here we see a shape that is like a torus, and then we see lots of curves that are closed curves, and they go into the hole of the torus. And the idea is that because they go into the hole of the torus, they cannot be continuously deformed until a point. Okay, they get stuck into the hole. And so the thing that Berger called the systole is the least length of such loops that cannot be shrunk to a point. So maybe in this picture, you could think this red curve here has length very close to the actual value of the systole. Okay, so this is a definition that works whenever your manifold has non-contractible loops. However, how about the simplest shape that we can think of? How about spheres, right? And in spheres, we all know that the sphere is simply connected, so every closed curve can be shrunk to a point. How can we make sense of a systole in this case? And also, keeping up with the idea of the analogy, what is the thing that we should call the diastole? Okay, so this is going to be the motivation of this first part of the talk. Okay, so let's start in two dimensions. So I will talk from now on about topological spheres with a Riemannian metric, which, if you have never seen this, is just a way to measure lengths of tangent vectors and angles between tangent vectors. And with this structure, you can do geometry as we like. We can compute lengths of curves, we can compute areas of regions, we can compute curvature, and everything else. So here on the left, I made the picture of the Euclidean sphere of radius 1, and the induced metric is the one that I will call the canonical metric of the sphere, the round, most symmetric one. Here we have another sphere with a different metric, which makes it like an oval. And finally, we have a very strange geometry. I don't know, but this is still a two-dimensional sphere. Okay, so in order to
define the system of a sphere with a Riemann metric, I need to talk about periodic geodesics. And geodesics, as you know, belong to two different realms. The realm of dynamical systems and the realm of geometry. So let's have a look first at the dynamical definition. So what is a periodic geodesic? It's just a periodic map from the line to the sphere, a non-constant periodic map whose acceleration is identically 0. Okay? And why is this the dynamical definition of the geodesics? Because behind this equation here, if you write it in coordinates, you see a second order homogeneous ODE. And this has a constant, right? So if you think of the existence theorem for ODEs, it will tell you, for example, let's have a look at this picture here. If I give you a point in the sphere, and if I give you a tangent direction at that point, then I can solve the ODE for geodesics and find, at least close to that point, a geodesic that goes exactly through that point with that given velocity vector. Okay, and so here I try to draw what the geodesic would look like. Okay, so given a point in the direction, you can shoot the geodesic. But I'm interested in periodic geodesics, so we need to know conditions that guarantee that, I don't know, I travel a bit and then I go back to the same point with the same tangent direction. In the case of the canonical metric, it's a very standard exercise. We ask, I mean, everyone who gives the course on differential geometry asks this question for their students, which is to compute the geodesics of the sphere. And the geodesics of the spheres are, which I will call in this talk, the equators. So the great circles, the circles that you see when you intersect the Euclidean sphere with a plane that goes through the center of the sphere. Okay, so like this green equator here. Very well. So when we have a look at this last picture here, then it's not very clear. Well, even this ovaloid picture here, it's not very clear if there are periodic geodesics at all or not, right? So this is a question that we will need to worry about soon. But before that, let me give you the geometric definition. And so what is a periodic geodesic? I'm going to consider it as a map from the circle to S2, that is an immersion, and has this funny property here. So think of this blue curve as gamma 0. So this is a curve that belongs to a one-parameter family of curves, gamma t. So gamma t is varying the curve gamma 0. And what I'm going to do, I'm going to compute the length of all those curves, gamma t, and then I will differentiate this length at time t equals 0. Okay? So the curve gamma 0 is going to be a geodesic whenever I get 0 as the value of this derivative for every possible variation of gamma 0. Okay, so you have to imagine always to vary gamma 0, and gamma 0 is a geodesic when this derivative is 0 for all such variations. Okay, so this is why I call this a geometric definition, and actually it's a geometric variational definition, because I have the functional, the length assigns to each immersion of the circle a number, and I'm looking at exactly the critical points of this function. Okay, so let's go back to that problem that I stated, which is, I mean, can we find at all a periodic geodesic on any Riemannian two-sphere? Well, the first one to propose this question was Poincaré in the beginning of the 19th century. And of course, Poincaré was a dynamical system guy, so he was really worried about the dynamical of the solar system. But he started to realize that it was very important to look at the periodic orbits of the dynamical systems. And then he thought about studying periodic geodesics as a simpler case of the general question that he was thinking about. And he gave an argument that works when your sphere has positive curvature.
Okay, so like a ellipsoid or an oval shape. And a few years later, Birkhoff gave the final answer to the question. So he showed that for every Riemannian metric on S2, you do find at least one periodic geodesic. Okay, so very striking existence theorem. Now, once we know that there is at least one periodic geodesic, it makes sense to ask what is the least possible length of such object. And this is actually the definition of the system of a two-dimensional Riemannian sphere. Okay, so the least length of a periodic geodesic for this metric. Well, by Birkhoff's theorem, there is at least one, so the number is finite. And it's a very easy argument to show that the length cannot be arbitrarily small, because if the length is too small, the points in the geodesic are too close to each other, they lie in a convex neighborhood, and so they cannot be a geodesic. Okay, so this is the system of Riemannian two-sphere, and now that we have this number, the interesting question is, well, what kind of geometric feature of the sphere is it capturing? Right, so what kind of geometric information does it contain? And the right way to answer this kind of question is to compare your invariant, the system in the case, with other invariants, like, I don't know, the curvature, the diameter. You can make your choice. And in this talk, I will be particularly interested in the comparison between the system and the area. And notice that those are two global properties of S2, right? Not, I'm making here the contrast with the curvature. Curvature is a local notion, something that you compute knowing only the behavior of the geometry around a point. But here, I need to know the geometry of the entire S2 in order to compute the two invariants here. Okay. Okay, so it's always good to begin with a simple family of examples, right? So, and here I want to show you what happens when you try to compute the system compared to the area in the family of ellipsoids. Okay, so I'm writing this quotient here, system divided by the square root of the area, because this quotient here is invariant by scaling, right? The system scales like length, the area like area, so if I multiply the metric by c, the length will be multiplied by square root of c, and the area by c, so this is the right way to forget about the scale and do the comparison in an elegant way. Okay, so I'm considering here the ellipsoid, where I deform one of the horizontal principal axis. And here I drew a picture. So the red one is the round metric, the standard Euclidean sphere. The red one with a smaller a, I guess, and the blue one with a bigger a. And why, I mean, the ellipsoids are particularly simple to understand because it's very easy to check that the coordinate planes intersected with the ellipsoids, they are periodic geodesics. So you have for free three geodesics whose length you can use to estimate the system from above. Right? The system is the smallest possible length. You have three geodesics. The length of each one of them will give you an upper bound. And so it's very easy to check, for example, that when A goes to, I wrote 0, but I think should be infinity, right? Yeah, because I want to make the axis longer and longer so that the area will increase as much as I want, but the system will stay bounded because there is always this geodesic here, the one appearing when you intersect the ellipsoid with the YZ plane. So this one is a geodesic for all of them. You don't change the length. And so this number is bounded by a constant.
So the numerator is bound by a constant, the denominator goes to infinity. So as I do this deformation, I get 0. Okay, so this number, this quotient, can be as small as we wish. And how about the opposite direction? Can it be arbitrarily big? And then something interesting is happening. Because if you try to, say, pass from the canonical metric, the red one, to the green one, you shrink the size of one of the axes. Okay, so both still have this red vertical geodesic here, but the green one has this other one, the one that appears as I intersect the ellipsoid with the xy axis. And this green one has less length than the red one. So two things happened as I did this deformation. So the system has decreased, but also the area has decreased, right? So it's not very clear what happens to the quotient. Right? But still, you can do the computation explicitly and check that this number here for every a is bounded from above by the value that you get for a equals 1, so the value that you get for the Euclidean sphere. And the value that you get for the Euclidean sphere, so it's a sphere of radius 1, the great circle has length 2 pi, the area is 4 pi, so the computation gives you the square root of pi. Okay? So the lesson from this example is that, well, the systolic quotient here, systole divided by square root of area, can be arbitrarily small, but it cannot be arbitrarily big. Okay, so then Krook in the 80s came with this amazing theorem, which tells us that what we observed in the case of the ellipsoids is actually true for all Riemann metrics. So what he proves that if you fix the area of your Riemann sphere, there is an explicit universal constant C that is an upper bound for the systole of this metric. Okay, so if you fix the area, you know for sure that you will be able to find at least one periodic geodesic whose length is at most this universal constant that doesn't depend on the metric at all. Okay? And okay, so this is amazing result. And I can state for you an open problem about this constant. I mean, until today, nobody knows what is the sharp constant. So after Krook, many people worked on the problem. I think the best available result is this one by Regina Hotman. And she got the constant C equals 4 times square root of 2. But this is still a bit far from the number that Krook conjectured to be the sharp number. So square root of 2, this number here is the one that Krook thinks is the right number. And notice that this number is bigger than square root of pi, which is the systolic quotient of the sphere with the canonical metric. So this is an interesting feature about this problem. So this is a maximization problem, if you want, where the round matrix is not the shape that optimizes the problem. Okay, and so okay, so this is this thing is red. This thing in red here is true. People know how to prove this, and the conjecture is actually that C equals square root of 2 square root of 3. Okay. So now I want to tell you a bit about the work of Birkhoff and give you an idea about how he got the existence of a geodesic, of a periodic geodesic, for all Riemannian two spheres. And the idea is very intuitive in a way. So think of you are given your Riemannian two sphere, and you also have a piece of, I don't know, a string that you make a knot to make it a closed string. And this closed string has a length, L. Now you ask the following question. How big must L be so that the sphere goes through the loop? Okay? So if the loop has an enormous length, then of course you can make your sphere to pass through
through the loop. If the loop is too short, then if you try to pass the sphere through the loop, it will get stuck, right? And so there is a transition between the behavior. It passes, it doesn't pass. And this number L in the intuition of Birkhoff should be the length of a periodic geodesic. So let me go into more details. So let's try to model mathematically this idea of a closed loop going through your two-dimensional sphere. Okay? And how can we model this? Well, I think it's very natural to consider this this kind of object here. So we think of the Euclidean sphere. The Euclidean sphere is, of course, foliated by horizontal circles. And then, given our arbitrary Riemannian two-sphere, we can consider maps from the Euclidean sphere to this arbitrary sphere, which are continuous maps, which send each one of the horizontal circles on this side to I don't know, a piecewise curve in your S2G, and then to capture some non-triviality, some idea that, I mean, the lace is really going and covering all the two sphere and not going up to a certain point and then going back, I will ask this map to have degree 1. Okay? And then what Birkhoff did was to define this number, which is, so for each such f, for each such family of curves sweeping out S2, you will compute the maximum length of the curves in the family. Okay, so you have the green curves here. You will try to find the one that has the maximum length for this family F, and then you will minimize over all possible Fs. Okay, and well, in the last talk we saw a bit about the mountain pass lemma. This is similar because we are going through, well, -1 is sent by F at a point, a curve with length 0, and 0 is the absolute minimum of the length functional. And then we end at the point curve again, which has length 0. And what we are trying to do is to go from the absolute minimum of the length to the absolute minimum of the length while passing through the whole two sphere. Okay, and what's the final result? What Birkhoff actually proved was that this number is positive and that it is realized as the length of a periodic geodesic. Okay? By the way, to see that this number is positive, there is a very nice geometric argument, which is the following. So notice that as we go from -1 to 1 here, say if we keep track of what is below each one of those circles, the beginning is different from the end. Because at the beginning, there is very little area below the circle. But at the end, the whole thing is below the curve. So, and here that happens also in the image of F, right? So this family of curves sweeping out S2 with the metric G, so this family gamma T, there will be some time T where this curve gamma T will divide the sphere in two pieces with the same area. Okay? And then you recall the isoperimetric problem. What is the isoperimetric problem? Well, you want to ask what is the least amount of length that you need in order to divide your shape into two pieces of the same area. And so this isoperimetric number is a positive lower bound for WB. And this was all that was needed. Well, and I mean, a lot of several technical work, a lot of serious work, but I mean, this idea that, think of the mountain pass, right? So we are going from 0 to 0, but what I'm telling you is that there is a definite amount of functional that you need to go up along this path. And so the idea is that as you minimize over all paths, you will find a critical point.
which is the periodic geodesic that Birkhoff found. Okay, so yeah, and well, since Birkhoff showed that this number WB is realized as the length of some periodic geodesic by the definition of the system, we know that this number here is upper bound for the system. Okay. And this is interesting to be remarked about because I mean, if you start to think about, okay, the system is the least length, but how exactly can you estimate this number? But how can you estimate this number if you don't know? I mean, if you don't know the geodesics of the space. So what this theorem of Birkhoff not only gives you the existence of the geodesic, but it also gives you a way to estimate the length of the geodesic it produces. Because if you take any such family and compute the maximum length, then you get an upper bound for WB, and therefore an upper bound for the system. So the better estimate, the better you can sweep out the two sphere in terms of keeping the length small along the family, along the sweep out, the better estimate you will have for the system. Okay, so let's have a look now at the example of the three-legged starfish, right? So the starfish usually has 5 legs, but I'm not sure if there is an actual three-legged starfish in nature. But I mean, we can make this picture. And so let's try to follow intuitively that idea of Birkhoff of taking the loop and trying to make the shape pass through the loop. Okay, so this leg here is somehow thin, so you don't need much length of your loop to make it go through this piece of leg. However, to go to the other side, you will need to go you need to go up, and you need to have a lot of length so that you can pass through this vertical leg here, right? And then you can go down again. So what this example is showing is that somehow, I mean, the invariant of Birkhoff WB should be big in this case, right? You need your loop to have a lot of length so that it can really pass through all the legs. And now let's try to modify this picture a bit. So let's try to make the legs thinner. So when you do this, the total area will decrease, right? So if the legs are thinner, the area will decrease. But then you can increase the size of the legs, make them longer, so to compensate and find a new three-legged starfish with the same area as before, but with longer and thinner legs. Well, okay, so remember the area is kept fixed, but how about the WB invariant? How about the length of the geodesic that Birkhoff finds? It will also increase, right? Because the leg became longer as well. And so this seems to be a bit tricky, right? When you think about the theorem of Kroc. Because Kroc said, okay, if you keep the area fixed, there is this universal constant that's a bound for the system. What I'm telling you here is that this number doesn't have this property. So WB can be arbitrarily big, even though you keep the length, the area of the sphere the same. And so, well, where is the geodesic that Kroc found? And I claim that is this one here. This one that is not a simple geodesic. It has a self-intersection, but it crosses, I mean, the two legs, making a 8-figure shape. And so you might wonder, okay, can I find this geodesic still by a method similar to Birkhoff's method? And the answer is yes. So the idea is now that we have to allow more general ways to sweep out our two-dimensional sphere. So before we were sweeping out our two-dimensional sphere by loops. But maybe it's a better idea would be to sweep out the sphere by the boundary of regions, like those regions omega t that I drew here. So think of this omega t
going up, like vertically here, and then I will measure the length of the boundary of those regions. Okay? And this suggests the definition of what I want to call the diastole. So for every such family of regions sweeping out the two-dimensional sphere, I will compute the maximum length of the boundary of these regions, and then I will minimize over all possible regions. Now, I realized I made a small mistake here, because the right thing should be the boundary of omega 0 is 0, and the boundary of omega 1 is 0, so that the beginning of the deformation have the empty curve, the end of the deformation also have the empty curve. But then I need also to keep track of this idea of the regions sweeping out the sphere. They need to pass through all regions of the sphere. And the way to do this is to impose the condition that omega 0 is the empty set, and omega 1 is the full sphere, right? I mean, the empty set, the boundary of the empty set is 0, is empty. The boundary of the true sphere is also empty. So it's still a family that starts at nothing, ends at nothing, but the beginning is different from the end, okay? Okay, so and this is my proposed definition of diastole, and I hope you can see somehow this number is capturing this idea of an expansion in contrast with the systole. Okay, so Almgren-Pitts and Calabi-Crook. So Almgren-Pitts working full generality and Calabi-Crook working in 2 dimensions for the sphere. They showed that this number here that I defined like this is also the length of a periodic geodesic. And so again, this number here gives an upper bound for the systole. Right? So the systole is less than the diastole. They can be equal, actually. It's not a good thing if you are, I mean, we are talking about the human heart, because I think, well, the heart will be stationary. It's not a good position to be. But, I mean, there are shapes where, I think actually this shape here, the diastole coincides with the systole. Okay, so maybe this is the summary of the story. Here should be the shortest geodesic, maybe going through this neck, and then these are the geodesic that appears by Birkhoff or the other min-max procedure. Okay. So it's always very tricky to figure out what is the diastole when you look at the picture, right? Because think of the definition, right? So we have to analyze all families sweeping out the sphere and then maximize the length and then minimize over all families. So, okay, so there is an obvious family where such geodesic here is the slice of maximum length. But maybe there is a very strange one, a different one, sweep out, which would win compared to this one. But anyway, I think this is a reasonable picture of what we are observing. Okay, so maybe. Okay, no problem. Okay, so this ends the discussion about the true sphere, and now I want to go to higher dimensions, okay? And then we have to think about what we want to do, right? Because we can go from the 2 sphere to the 3 sphere and keep talking about geodesics. That would be a choice. But I want to also increase the dimension of the object that I'm considering. I want to go from a curve to a surface. And the right analogous of periodic geodesics, I think, should be minimal spheres. Why is that? I mean, when you go to higher dimensions,
this ODE principle, you lose that, right? So your objects are not anymore described by ODEs. So you need to maybe rely on the geometric definition and make the analogous definition, which is, so instead of talking about critical points of the length functional, you talk about the critical points of the area functional. And the critical points of the area functional are known as minimal submanifolds. And so this is my choice. So instead of talking about periodic geodesics in a Riemannian two-sphere, I will talk about minimal two-dimensional spheres in a Riemannian three-dimensional sphere. In the 80s, Simon and Smith developed a min-max theory, which is an entire analogous of the Birkhoff theory. And, well, in this theory, they defined this number, a very similar min-max number. We sweep out S3 by two-dimensional spheres in a similar way to the one that I defined. And they proved that this number here is realized as the area of a minimal two-sphere. I mean, not quite as I said, because in higher dimensions, we need to take into account multiplicities and maybe connected components. So the idea is that now this number here is attained as the area of a bunch of disjoint embedded minimal two spheres, and the area of each one of those two spheres is counted with an integer multiplicity. But still, if this number is realized by such collection of areas of spheres, then it of course gives you an upper bound for the least possible area of an embedded minimal two sphere in S3. Okay? And so that's it. So Simon-Smith theory gives you the existence of an embedded minimal two sphere for every Riemannian three sphere, and moreover, it gives you a way to estimate the area of this minimal two sphere. So this number is the one that I will call the spherical diastole in this talk. It's not a standard terminology, but let's keep the analogy. And the least area I will call the systole. Okay, so keeping the analogy with the previous case. And now let me show you a few theorems that I proved about the comparison between this number here, the spherical diastole, and the volume of the Riemannian three sphere. So the first results are part of a joint work with Rafael Montezuma from the Federal University of Ceará. And then let me go through three statements here. So the first one is that we checked that that theorem of Kroc is false in this context. Okay, we found sequences of Riemannian matrix on S3, all with the same volume, but such that this spherical diastole is arbitrarily large. Okay, and these the examples that we were able to compute were actually homogeneous matrix with positive rich curvature. Actually, maybe some of you may know the Berger spheres, and this is the family that we analyzed. So the Berger spheres, so the sphere, you can see, the three-dimensional sphere you can see as lying inside C2 pairs of complex numbers with norm, well, the sum of the two norms is equal to 1. And in C2 you have, of course, the multiplication by unit complex number on both coordinates. And this generates a S1 action on your S3. So the Berger spheres appear when you change the size of those circles, those orbits of this action. Okay? And so it's a very simple, very concrete family of metrics, and we were able to compute that this supremum here is plus infinity. Okay? Okay, so yeah, maybe you are thinking about the three-legged starfish, but the three-legged starfish doesn't have positive Ricci curvature.
in 2 dimensions, so this is actually a theorem by Calabi and Cow in 2 dimensions. When the curvature is positive, the systole coincides with the diastole. So that theorem of Kroc, I mean, would cover this case as well. So this result here is really in contrast with the theorem of Kroc. It shows that in 3 dimensions, a new phenomenon is appearing. Okay, so let me go through the second statement, which is the following. So since we know that, I mean, there is no absolute maximum for this quotient here in the space of all metrics, it makes sense to restrict your metrics to an interesting family. And the family that by certain analogies, we consider the family of metrics that are conformally flat. So you take the canonical metric and you take a positive function, multiplying the canonical metric, so this gives you a conformally flat metric. Okay, so let's consider conformally flat metrics with positive ridge curvature. Then we were able to show that the spherical diastole, WSS, is bounded from above by this number, cubic root of 16 over pi, times the volume to the right power 2 over 3. Okay, so I forgot the key, 2 over 3. I want an inequality that is scaling invariant, right? And so there is an upper bound in this open set in the space of conformally flat metrics. And moreover, the equality case can be characterized. So if equality holds, then you must be isometric to the canonical sphere with constant sectional curvature. Okay, you must be round. And so again, there is a contrast here with the 2-dimensional case, because in 2 dimensions, there is the uniformization theorem that tells you that any Riemann metric on the 2 sphere is conformal to the canonical metric. And remember, I said in 2 dimensions, the round metric is not the maximum among conformally flat metrics. The constant of Kroc conjecture is strictly bigger than the constant that you see for the sphere. Right? So again, there is something new happening in, it's a bit surprising, right? So in 3 dimensions, we got a cleaner result than what is known in 2 dimensions. But still, this is the result. Okay, and then the last result that I want to mention has a very weird statement, but the idea is the following. So, okay, so by theorem 2, the result 2 here, we know for sure that there is at least one metric with positive ridge curvature, namely the canonical metric, which is a local maximum of the quotient WSS by the volume to this power, that is a local maximum of this functional in that conformal class. Okay? And this local maximum is attained uniquely by the constant curvature metrics. So if you try to draw the picture of the functional, you could imagine some sort of parabola, I don't know, pointing downstairs with a unique maximum. And so if you, heuristically, right, so if you perturb this a bit, so if you perturb the conformal class a bit, you should expect to see also this behavior. So you should expect to see in different conformal classes also a local maximum of the normalized spherical diastole. And so we asked ourselves, what is really special about those locally maximizing metrics? So can we say anything interesting about them? Should they look like the round sphere, or I mean, what is really the Euler-Lagrange equation of this maximizing metric for this function? And one of the properties that we deduced was the following. So let's start from the beginning. So if you have a Riemann metric 1s3 with positive ridge curvature that maximizes this functional here, in the conformal class it defines, then
you can find a sequence, sigma I, of embedded minimal spheres, all of them with the same area equals to WSS, and such that they are equidistributed in space. So this is what this formula means. They are equidistributed in space. So if you want to compute the average of a function on the whole three-dimensional sphere, this is the same as computing the average of this function on each one of those embedded minimal spheres of the sequence. You compute the average on each of the spheres. Then you compute the average of the first k numbers that you get, and then you compute the limit as k goes to infinity. And why do I say that this is an equidistribution property? Well, because let's assume, for example, let's try to show, for example, that sigma i's, those sigma i's in the sequence, they need to intersect, I mean, at least one of them needs to intersect any arbitrary open set that you choose. Okay, so let me try to argue this. So let's assume not. So let's assume there is an open set U, and let's assume that none of those sigma i's go through that open set. Okay, so in this open set, I can find a bump function, a cutoff function, positive inside U and 0 elsewhere, which will give me a positive number in this left-hand side here, right? On the other hand, since I'm assuming that none of the sigma i's goes through the support of this function, the average will be 0 for every I. And so on the right-hand side, we will be getting 0, and this is a contradiction. Okay? So this is the key idea. So a local maximum basically should have embedded minimal spheres realizing the diastole passing everywhere somehow. And if you think about the sphere, it has this property, right? So because you have the equators, and you have equators passing through every open set. And more than that, actually, in the case of the round sphere, the canonical metric, the equators not only pass through every point, but also through every point and every given two-dimensional tangent plane at that point. So they are actually passing through all points in the Grassmannian of two planes. And so after I finished this work with Rafael, I had this observation pretty much in mind, and I mean, if you want to really make a study of this functional, maybe the good candidates to be maximizing metrics should be those Riemannian metrics where through each point and through each two-dimensional plane, you can find a two-dimensional sphere whose area is equal to the diastole. Okay? And this was my motivation. My other collaborators, Fernando Marques, Fernando Codá from Princeton, and André Neves from Chicago, had different motivations, and then we got together, and we did this work. My most recent work, which is, the aim of the work was to construct examples of Riemannian n-dimensional spheres containing families of embedded minimal hyperspheres, codimension 1 spheres, that are all minimal with respect to that metric, and I want also this family to have this property. For every given hyperplane in the tangent space, I can find exactly one element of the family which passes through that point with that given tangent plane. Okay, and as I said, these are good candidates to be maxima of the diastole compared to the volume. Okay, so we learned one thing afterwards. I know now for sure that some of the examples that we construct here cannot be local maxima. Okay, so it's not an if and only if. However, I still think it's worth to study those metrics here in relation to the problem of maximizing this function, because I think they are still very good candidates to be maximizing metrics. Okay.
Okay, I think this is more or less the end of the story. I can tell you a few things more. I don't know how much time do I have. Maybe now I'm over time. 5 minutes. So maybe you have some curiosity, and I will leave you to ask the questions according to your curiosity. Okay, so thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Ambrosio. Any questions, comments? Okay. How about minimal spheres inside other type of manifolds, like the torus, higher dimension? Yeah, so if I want to keep talking about the system, the diastole, as a way to distinguish certain special minimal surfaces in an arbitrary three-manifold, say, then I need to allow other topologies. I need to allow, instead of doing sweep-outs by spheres, I need to do sweep-outs by more general surfaces. And so this gives the right number to be analyzed in comparison to the volume. So the point I'm trying to make is that maybe okay, so you can compute, maybe for certain metrics, the least area minimal two sphere. But this is too big compared to the volume. The one that is good for comparison with the volume, it has another topology. So this is why I don't usually think in these terms. I don't change the ambient topology and keep thinking about spheres. Instead, I change the topology, and then I do this more general min-max and try to compare the new min-max number, which is realized maybe by a different topology of a soft surface, and then compare it to the volume. Okay? So I can give a concrete example. So I mentioned even keeping the three sphere. So in the family of Berger spheres, if you start decreasing the size of the fiber, then you see the following. So the least area minimal surface will be a sphere until a certain time, and then it will become, so the Clifford torus, for small enough length of the fiber, it becomes the least area minimal surface that exists in the Berger sphere. And this one is the one that is good for the comparison with the volume. The sphere is not. The sphere we showed, the comparison with the volume makes it go to infinity. But if you think of more general minimal surfaces, then maybe you have a better control. Any other questions? So thanks again. Thank you. Muito obrigado, Lucas. Thank you all. And we meet again here tomorrow for the other plenaries at 9 o'clock? No, at 10, huh? 10 o'clock. For the other plenaries, and the activities on the afternoon are now on the main campus near the math department. Okay? Have a nice lunch. See you at the coffee break. Drop it.